হাই ভিউয়ার্স, আমি লিটন চন্দ্র মজুমদার লিটন বিডি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত। ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের আজকের চ্যানেলে আলোচনা করব একটি প্যারাগ্রাফ যেটা সমসাময়িক ঘটনার উপরে, এবং সেই প্যারাগ্রাফটি হলো রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রেন কনফ্লিক্ট অথবা দ্য ওয়ার অফ রাশিয়া অ্যান্ড রাশিয়া বিটুইন ইউক্রেন, অথবা হতে পারে এমন দ্য রিজনস অ্যান্ড ইফেক্টস অফ ওয়ার বিটুইন রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রেন। ভিউয়ার্স, এই প্যারাগ্রাফ বা কম্পোজিশন এটা সমসাময়িক ঘটনার উপরে যেহেতু, সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে আমাদের এইচএসসি 2022 ক্যান্ডিডেটসের জন্য, অথবা এটি যে কোনো ভর্তি এবং চাকরি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যারাগ্রাফ বা কম্পোজিশন হতে চলেছে। আমরা এই জিনিসটাকে আমরা অতি সহজে আলোচনা করেছি আমাদের চ্যানেলে, যাতে করে তোমরা খুব সহজে তা লিখে নিতে পারো। তো ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের কাজ শুরু করার আগে আমি বলবো, তোমরা যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি, তোমরা ভিডিওটি দেখার পর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল অন করে দেবে, যাতে আমার তৈরি করা প্রত্যেকটা আপডেট তোমার কাছে প্রথমে চলে যায়। তো ভিউয়ার্স, আমরা আমাদের কাজ শুরু করি। ভিউয়ার্স, আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো প্যারাগ্রাফ অথবা কম্পোজিশন রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রেন কনফ্লিক্ট। এখানে ওয়ার দিতে পারে, অর্থাৎ রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ, অথবা দ্য রিজনস অ্যান্ড ইফেক্টস অফ দ্য ওয়ার বিটুইন রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রেন। ভিউয়ার্স, এটি আমি কম্পোজিশনের মতো করে লিখেছি। তোমরা যদি প্যারাগ্রাফ আসে তাহলে কোনো প্যারা না দিয়ে তোমরা সেটাকে লিখবে, অর্থাৎ এখান থেকে এখানে গ্যাপটাকে মিলিয়ে দেবে, তাহলে সেটা হয়ে যাবে প্যারাগ্রাফ, আর কম্পোজিশন হিসাবে পড়বে, তাতে মনে থাকবে বেশি। ভিউয়ার্স, শুরু করছি আমাদের কাজ। দেয়ার আর মোর ডেডফুল ওয়ার্কস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ পৃথিবীতে অনেক ভয়ানক কাজ রয়েছে। ওয়ার ইজ ওয়ান অফ দেম, যুদ্ধ হলো তাদের ভিতরে একটা। ওয়ার ইজ অলওয়েজ ডেঞ্জারাস, যুদ্ধ সবসময় ভয়ঙ্কর। কারণ ইট ব্রিংস, এটা নিয়ে আসে বা বয়ে আনে অনলি ডিস্ট্রাকশন, কেবল ধ্বংস এবং ধ্বংস বয়ে আনে। দেয়ার ইজ নো বেনিফিট, সেখানে কোনো উপকারে নেই। উইদাউট ডিকে, ধ্বংস আর ধ্বংস ছাড়া সেখানে কোনো উপকারে নেই। দ্যাট ইজ হোয়াই, সে কারণে অল পিস লাভিং পিপল, সকল শান্তিকামী লোকজন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীতে ওয়ান্ট পিস, শান্তি চান, অ্যান্ড অ্যাভয়েড ওয়ার, যুদ্ধ পরিহার করেন। দ্য অনগোয়িং ওয়ার, চলমান যে যুদ্ধ, বিটুইন রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রেন, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে, ইজ সার্টেনলি এ কমপ্লেক্স ইস্যু, নিশ্চিতভাবেই এটা একটা জটিল সমস্যা। রাশিয়াস ইটার্নাল এনিমিজ আর দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, হুইচ ওয়ার দ্য মেইন ডিস্ট্রাকটিভ পাওয়ার বিটুইন দ্য ডিভিশন অফ USSR. Still, United States and European Union deem Russia as their enemy and a superpower. These two mutually opposing powers are always on the process of strengthening their respective power. So, NATO and EU, the two organizations of the United States, European countries and Canada are getting expand and strengthen. Once Russia wanted to become a member of the NATO,
but could not owing to the opposition of United States and many other European countries. However, Ukraine was a part of Soviet Union before its emergence as an independent country before 1991. In Ukraine, there are two opposite parties. One is supporting Russia and the other is supporting NATO and EU. Ukraine's President Volodymyr Zelensky, a great favorite of the US and EU, desired to make Ukraine a member of the NATO. This inflamed Russian President Vladimir Putin because Ukraine's becoming a member of NATO means Russia's getting endangered both military and economically. As a neighboring country, Ukraine might be used as a military outpost to attack Russia. Moreover, Russia uses Ukraine as a corridor to supply natural oil and gas to many European countries. So, Putin wanted to establish his authority in Ukraine by removing Zelensky from power and set up his favorites one in power. So Vladimir Putin invaded Ukraine, but being supported and strengthened by NATO and EU, Ukraine is resisting Russia strongly. Now Russia is faced with great economic suppression. The European and Western countries have already stopped their commercial activities with Russia. Thousands of soldiers of both Russia and Ukraine have lost their life due to this destructive war. The EU, US, and their allies have agreed to cut off a number of Russian banks from the main international payment system SWIFT. The assets of Russia's central bank will also be frozen, limiting Russia's ability to access its overseas reserves. Moreover, many countries dependent on Russia for their natural oil and gas are now in a great crisis. Most importantly, the neighboring countries are severely suffering from the threat of radiation poisoning due to use of nuclear weapons. Actually, in the world, there is no man who wants to see Third World War because all people know the bitter consequences of last two world wars. In this way, the present war has become a matter of great concern for the world people. ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। তোমরা এটাকে প্যারাগ্রাফ হিসাবে যদি আসে তাহলে অবশ্যই কোনো প্যারাতে ভাগ করে রাখবে না, সেটাকে একসাথে লিখবে। আর যদি কম্পোজিশন আসে তাহলে সেটাকে আলাদা আলাদা প্যারাতে লিখবে। তো ভালো থাকো। আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি হবে সেটা মডেল টেস্ট এইচএসসি 2022 এবং মডেল টেস্ট 3 ইংলিশ সেকেন্ড পেপার মডেল টেস্ট 3। আমরা
10টা সেকেন্ড পেপার দেওয়ার পরে আমরা পরবর্তী আবার 10টা ফার্স্ট পেপার শুরু করব। এভাবে আমরা টার্ন বাই তোমাদের সেকেন্ড পেপার এবং ফার্স্ট পেপারের ব্যাপারে তোমাদেরকে হেল্প করব। অবশ্যই চোখ রাখতে হবে নিয়মিত চ্যানেলে, যাতে করে তোমরা সহজেই A+ পেয়ে যেতে পারো, এবং শুধু A+ নয়, তোমরা 90 আপ মার্কস রাখতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তো ভিউয়ার্স, ভালো থাকো, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত বাই।